സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു മനോഹരമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് സൺഡേ ആണ്. ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളുമായിട്ടാണ് സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ സ്ഥിരം പോലെ നമ്മുടെ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ് കാണാം. സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ചൈന ടൗണിലുള്ള ചൈന ടൗൺ ഹെറിറ്റേജ് സെൻറ്ററിലാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി പണ്ട് 3 തയ്യൽ കടകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ടൈലർ ഷോപ്പ് അവർ ക്ലബ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് ചൈന ടൗൺ ഹെറിറ്റേജ് സെൻറ്ററാക്കി. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ക്ലബ് ചെയ്തത്, എന്തുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പറയാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹെറിറ്റേജ് സെൻറ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടുത്തെ ടൂർ ഗൈഡ് ക്ലിൻറ്റൺ നമ്മളൊപ്പം ഉണ്ട്. ഹലോ ക്ലിൻറ്റൺ, വെൽക്കം ടു ഷോ. Thank you. So let's start with what is the idea behind the Chinatown Heritage Center? Chinatown Heritage Center is basically 3 individual shop houses that's combined together to form one heritage center. It's more or less like a museum, but the special thing about this museum is that we actually showcase on the living condition on how the early Chinatowners was like when they first stayed here. Okay, അപ്പം മുമ്പ് ചൈന ടൗണിൽ ആൾക്കാർ സ്റ്റേ ചെയ്ത് നടന്നു. അപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അന്ന് 1950s, റൈറ്റ്? 1950s ഇവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ ഈ ചൈന ടൗൺ ഹെറിറ്റേജ് സെൻറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ഐഡിയ. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദി ടൂർ. Oh, sure. യെസ്, ഓക്കെ. ഇതാണ് ഈ ചൈന ടൗൺ ഹെറിറ്റേജ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സോൺ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി? ഇറ്റ്സ് എ ടൈലർ ഷോപ്പ്. ഇത് കണ്ടു തന്നെ മനസ്സിലായി ഒരു ടൈലർ ഷോപ്പാണ്. Yes, this is actually a tailor shop located inside a shop house. Okay. Well, a shop house literally it means a shop together with a house. So on the ground floor, this is actually a shop, and it used to be owned by Mr. Chan, who is a tailor himself. Okay. So he has his shop over here on the ground floor, and up at the second and the third floor, he would divide up the spaces into small living spaces, which form cubicles. Okay. And one cubicle can actually allow one whole family to live inside there. Okay. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ടൈലർ ഷോപ്പാണ്. അപ്പം ഷോപ്പ് ഹൗസാണ്. ഇത് താഴത്തെ ഫ്ലോർ ഷോപ്പും മേലത്തെ 2 ഫ്ലോർ വീടുമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റൂംസ് ക്യൂബിക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു റൂമിൽ അറൗണ്ട് ഒരു ഫാമിലീനെ മൊത്തം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതും അന്നത്തെ ടൈമിലൊക്കെ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം 10 പേരെങ്കിലും കാണും. അപ്പോൾ ഒരു റൂമിൽ ഒരു 10 പേരെ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന റൂംസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആ റൂംസൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാനുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻ ആ കൺട്രി ദിസ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ദി actual yes, how it looks like, right? Yeah, exactly. ഇപ്പം ഇത് 1950s സെറ്റപ്പാണ്. പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല ഗ്രാമത്തിലൊക്കെ പോയാൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു തയ്യക്കട തന്നെ കാണാം. പക്ഷേ അവിടെ ഈ സ്യൂട്ടിന് പകരം വല്ല ഷർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൗസോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെയും ടൈലർ ഷോപ്പിൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. അതും ആ മെഷീനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ തയ്യൽ മെഷീനൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ 1950s അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. So now we will bring you over to the tailor's workshop, because this is where the customer walk in to place the order, take measurements, and all the information of the individual customers will then be handed over to the workshop for the tailors to do it. ഇത് ആക്ച്വലി കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്ന് അവരെ മെഷർമെൻറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡർ എടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ ശരിക്കും തയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം ഈ റൂമിൻ്റെ ബിഹൈൻഡാണ്. അപ്പോൾ അത് കാണാം. ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി ഡ്രസ്സ് തുന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്കൂൾ പിള്ളേരുണ്ട്. നമുക്കറിയാം സിംഗപ്പൂരിലെ ഏത് അട്രാക്ഷൻസിൽ തന്നാലും അവിടെ കുറേ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ കാണും. അപ്പോൾ ഇവിടെയും കുറേ സ്കൂൾ കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് ഞാനും ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ മാക്സിമം ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അവർ മാക്സിമം നമ്മുടെ ഈ ഷൂട്ട് കണ്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഇവിടെയാണ് തുണി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലത്തെ തയ്യൽ മെഷീനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ബട്ടൺസ്, ഈ മെഷീനിലൊഴിക്കുന്ന ഓയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ പണ്ടത്തെ ഹീറോയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ ഫാഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടിൽ. എനിക്കൊന്ന് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ ഇപ്പോഴും കുട്ടികളെ ഈ തൊട്ടിലിൽ തന്നെയായി കിടക്കുന്നത്. So over here, this is the tailor's workshop, where you will see day and night the tailors will be busy working
all right, and rushing out the orders for the customers. And inside this workshop, we also get to see a very special area. This place is actually known as the air well. Because when they constructed all this old shop house, they are aware that there's no air conditioning in the house. So one of the best way for air to ventilate is to open up an open space in the middle of the house. So this is so-called the air well, where the air can ventilate through the air well upstairs. ഇത് ഈ ഒരു റൂമിൻ്റെ ഒരു പോർഷനിൽ എയർ വെന്റിലേഷനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഷോപ്പ് ഹൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ ഷോപ്പ് മേലെ രണ്ടിതും അത് 1950s ഒക്കെ അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും എയർകോൺ പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ എയർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഇവിടുത്തെ കാറ്റ് പോയി മേലെന്ന് കാറ്റ് കയറാനൊക്കെ ആയിട്ട് എയർ വെന്റിലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ സൈക്കിൾ, അതുപോലെ തന്നെ പണ്ടത്തെ നൂല് എല്ലാം എനിക്കൊന്ന് 1950s അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അവർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതാണ് ആ ടൈലറിൻ്റെ ഷോപ്പ് ഹൗസിലെ കിച്ചണും ബാത്റൂമും. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ആ മെയിൻ ടൈലറിൻ്റെ വൈഫാണ് വർക്കേഴ്സിനും ബോസിനും ഒക്കെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വേറെ ഫാമിലീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കിച്ചൺ യൂസ് ചെയ്യണം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഫോർ ബോസിന് മാത്രം കിച്ചണാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പണ്ടത്തെ ടോയ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് അവരുടെ കിച്ചൺ സെറ്റപ്പാണ്. ബട്ട് ദർ ഇസ് സംതിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് cabinet. What is it actually? Okay, this is actually a larder, alright, a big one, where people, last time there's no refrigerator, so any leftover food, they will put it inside here. And to prevent the ants from crawling in to get the food, you can take a look at the bottom, alright. So what happened is there's two saucers, alright, two plates. So the outer one, they will pour in water. The inner one will stay dry. So in such a way, if the ants were to crawl into the cabinet, the ants must first learn how to swim. Yes, before they can come in. So most of the time, the ants will drown themselves at the outer layer. അന്നത്തെ ആൾക്കാർ they were very smart. അവരുടെ ഫുഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന പോലെ ഇവർ വെക്കുന്ന ക്യാബിനറ്റാണ്. അന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടമിൽ ഉറുമ്പ് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു വെസൽ വെച്ചു, അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു, അതിന് അടുത്തൊരു ഡ്രൈ വെസൽ വെച്ച് അതിലാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച്. അതാകുമ്പോൾ ഉറുമ്പ് എങ്ങാനും കയറിയ ഉറുമ്പ് ആദ്യം നീന്താൻ പഠിക്കണം, എന്നാലേ അവരുടെ ഫുഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അത് വെരി സ്മാർട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വുഡ് ചീത്താവാതിരിക്കാൻ അവരൊരു ഡ്രൈ വെസലും വെച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് വെസൽസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഏരിയയും ആക്ച്വലി ഓപ്പൺ ആണ്. അതാകുമ്പോൾ പണ്ട് ടാപ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് കാര്യമായിരുന്നു. അപ്പം വെള്ളം വീഴുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് വെസൽസ് ഉണ്ട്. വെസൽസിൽ വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. So with that, now we will actually go up to the second floor to see for ourselves who were the tenants who actually rented out the living space upstairs from the tailor himself. ഓക്കെ. അപ്പം പുള്ളിക്കാരന് 2 നില മേലോട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവിടെ വേറെ ആൾക്കാർ വന്ന് they used to rent out the place. Yes, they will rent from the tailor and they will live upstairs. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ അപ്സ്റ്റേഴ്സിൽ ഓരോ ക്യൂബിക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. അത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വന്ന ആൾക്കാർ റെൻറ്റിന് എടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ 1950s എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീട്, എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു ചൈന ടൗണിലെ വീടുകൾ നമ്മൾ നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ടൈലേഴ്സിന് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. വർക്കേഴ്സ് താമസിക്കുന്ന റൂമാണ്. So this is actually the cubicle given out to the apprentice, like the workers who work for the tailor himself. Alright, so there's a few of them. We are looking at maybe 4 to 5 of the workers that will be living in such a small little room. Okay. Right? So not everyone actually get to sleep on the bed. Probably some of them will be sleeping outside with the help of a folder bed out at the corridor. But however, everyone will be sleeping inside this room. And as for the boss himself, he doesn't sleep here of course, but he sleep next door, which you get to see later. ഓക്കെ. അപ്പം ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി അപ്രന്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്കേഴ്സ് താമസിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ചെറിയ റൂമിൽ 4-5 പേരൊക്കെയാണ് ഉറങ്ങാറ്. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര സഫക്കേറ്റഡ് വരുമ്പോൾ അവർ ഇവിടെ നിലത്ത് പായ വിരിച്ച് കിടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതാണ് അവരുടെ ബോസിൻ്റെ, അതായത് ഈ ഓണറിൻ്റെ റൂം, മെയിൻ ടൈലറിൻ്റെ റൂമാണിത്. അയാളും ഈ റൂംസിൻ്റെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള റൂമിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അയാൾ യൂസ് ചെയ്ത റൂമാണിത്.
ഇതാണ് 1950s ആൾക്കാർ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു റൂം. This is the room that physician actually owned this room. Alright, he rented it from the tailor downstairs. So this place is actually a clinic in the daytime where the patients will come in to take turns to get their consultation. Alright, in the night time, the doctor will actually, once the last patient left, the doctor will lay out a mat over here to place it over on the floor. So the whole family will be sleeping here on the floor. ഇത് ആക്ച്വലി ഡേ ടൈമിൽ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ റൂമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് പേഷ്യൻ്റ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പരമ്പ് വിരിച്ചിട്ട് അതിൽ തലേനയൊക്കെ വെച്ച് അവരെ ഫുൾ ഫാമിലിയാണ് ഈ റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങുക. അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ നടക്കും, ഫാമിലിയും നോക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു റൂമായിരുന്നു ഇത്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് റൂം ഇസ് Okay, so I'll bring you to another room, alright, where we can also walk inside to see how cramped it is. Come follow me, please. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു റൂം. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഫിസീഷ്യൻ്റെ റൂം കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത റൂമാണിത്. മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും കുറച്ചെങ്കിലും വലിയ റൂം. ഇത് വളരെ ചെറിയ റൂമാണ്. ആൻഡ് ഈ റൂമിൽ അറൌണ്ട് 7 people. Yes, they have actually 5 children and 2 adults living in this very small cubicle. So just imagine 7 people every day. Exactly, you can't even breathe. 7 പേരാണ് ഈ റൂമിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. 5 കുട്ടികളും 2 അഡൾട്ട്സും. സോ ബേസിക്കലി ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതും ദേ യൂസ് ടു സെൽ ഡെസേർട്സ് ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ. അപ്പം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കിച്ചണും അവർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂമിൽ തന്നെ അവരുടെ കിച്ചൺ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. ഇത്ര പേര് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. രാത്രി ഉറങ്ങാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പറമ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. ആൻഡ് ദേ യൂസ് ടു സെൽ ഡെസേർട്സ്. ദേ യൂസ് ടു ടേക്ക് ദിസ് റൈറ്റ്. ദേ ടേക്ക് ദിസ് ബാസ്ക്കറ്റ്. ചുറ്റും നടന്ന് അവർ ഡെസേർട്സ് വിട്ടുകൊണ്ടെന്ന്. ദൈവമേ, 5 പേരൊക്കെ ഈ ഒരു റൂമിൽ എങ്ങനെയല്ലേ? So all the families, in fact, on the second floor, there are like 8 of such cubicles. Okay. So just imagine if one cubicle can accommodate 6 to 8 people. Alright. So at each time, we are looking at more than 50 people on the same level, and they are all sharing one kitchen, one toilet, and one bathroom, which is right at the end. ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലോറിൽ 8 റൂംസ് ഉണ്ട്. 8 റൂംസ് ആകുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു 50 പേരെങ്കിലും ഈ ഒരു 8 റൂംസിലാണത്. ഒരു റൂമിൽ ഒരു മിനിമം 8 പേരെങ്കിലും കാണും. അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ച് ഈ 8 റൂംസ് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ 50 പേരിനും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ 50 പേരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ ഒരു ടോയ്ലറ്റും ഒറ്റ ഒരു കിച്ചണുമാണ്. അത് ഈ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ഈ 50 പേര് ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ താമസിക്കുന്ന 50 പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കിച്ചണും ടോയ്ലറ്റും. So the 50 people will be cooking here. Yes, basically one family, they will probably ask the wife to come over to do the cooking. So once the food is cooked, they will bring everything back into the cubicles to eat, because they don't do the sharing. There's no sharing policy over here. So they don't share the food. Alright, so whatever they need to cook, like cooking oil or the sauces, they will bring here. After cooking, everything will bring back to the cubicle. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഷെയറിങ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു. അതായത് അവരുടെ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സോസ്, അവരുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം, കുക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാം തിരിച്ച് പറക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക, റൂമിൽ കൊണ്ട് വെക്കുക, അങ്ങനെയായിരുന്നു. സോ ഫാമിലിയിലെ ബേസിക്കലി അമ്മമാരാണ് വന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മംസ് വിൽ കം ടു കുക്ക്. എന്നിട്ട് ഫുഡും സോസും ഒക്കെ എടുത്ത് തിരിച്ചു പോകും. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ റൂംസ്, എസ്പെഷ്യലി തൊട്ടടുത്തുള്ള റൂംസും കിച്ചണൊക്കെ ടോയ്ലറ്റ് വളരെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് ഒട്ടും ഹൈജീൻ അല്ലായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്പേസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. Now we have one more. Okay, this is actually the second floor. So on the third floor, we will showcase on how the early Chinese arrived in Singapore. How was the condition was like? Okay. അപ്പം ഈ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ അവർ താമസിച്ചുകൊണ്ട രീതിയായിരുന്നു. ഈ തേർഡ് ഫ്ലോറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവരിങ്ങോട്ട് വന്നത്, അവർ വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു, അങ്ങനത്തെ അവരുടെ ലിവിങ് സ്റ്റൈൽ, റൈറ്റ്? Actually, outside the houses. Outside the houses. When they are in Chinatown in Singapore, what they do, what they work as, and how's the living condition, the working condition was like. അപ്പം ഇവിടെ അവരെങ്ങനെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നതെന്നായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ കാണിക്കുന്നത്. തേർഡ് ഫ്ലോറിലേക്ക് പോയാൽ ചൈന ടൗണിൽ എന്ത് ജോലിയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്, അവരുടെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു തേർഡ് ഫ്ലോർ.
ഇത് ആക്ച്വലി ചൈന ടൗൺ ഹെറിറ്റേജ് സെൻറ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നിലയാണ്. ഇതും ആക്ച്വലി മുമ്പ് ക്യൂബിക്കിൾസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഓൾറെഡി ക്യൂബിക്കിൾസ് നമ്മൾ കണ്ടതുകൊണ്ട് അവർ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ, എങ്ങനെയാണ് ചൈനീസ് ആൾക്കാർ സിംഗപ്പൂരിൽ എത്തിയത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഓക്കെ, സോ ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ? Okay, so back in the earlier days, we are looking at maybe 1820s. So back then, the living condition in China itself is very much worse than Singapore. So a lot of Chinese immigrants actually decided to leave their country to come over to Singapore. All right, so they don't travel by aeroplane, but in fact they will come in a junk like this. So we are looking at hundreds over of those men squeezed together, shoulder to shoulder, back to back. They are all inside this crampy area in the vessel. So the ship will set sail, and it takes them about 2 weeks to a month to arrive in Singapore. And halfway through the journey, if anyone were to fall ill, the captain of the ship will actually throw them overboard, because all these sick people are not allowed to continue the journey as they might spread the virus out. Okay. So if you can make your way to Singapore back then alive, you are considered as a lucky survivor. അപ്പം ചൈനയിൽ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. അത് വരുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റിലൊന്നും അല്ല, ഇങ്ങനത്തെ വെസൽസിലായിരുന്നു, ബോട്ടിലായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ 100 കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആ ജേർണിക്കിടയിൽ അറൗണ്ട് 2 വീക്സ് തൊട്ട് 1 മാസം വരെയാണ് ജേർണി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും സീ സിക്നെസ് ഒക്കെ വന്നാൽ ക്യാപ്റ്റൻ അവരെ ആക്ച്വലി വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തിരുന്നത്. എന്താ വെച്ചാൽ വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് സിംഗപ്പൂരിൽ എത്തുവാണെങ്കിൽ, ചൈനയുടെ സിംഗപ്പൂരിൽ എത്തുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലക്കി സർവൈവേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുന്ന് ഇതുവരെ ഒന്നും പറ്റാണ്ട് എത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പം ഓൺ ബോർഡ് അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ലൈറ്റ് ഫുഡായിരുന്നു, പോറിജൊക്കെ ആയിരുന്നു. ചൈന ടൗൺ ഹെറിറ്റേജ് സെൻറ്ററിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. കുറേ അധികം വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ബൈ. Hi everybody, good morning, Sawan, Kalai Vanakkam, Selamat Pagi, Namaskaram. Hi languages. Hope you all are fine. I'm Chef Arifin from Singapore Choice. Today I've got something different with vegetable and seafood with beancurd sauce. So I've got all the vegetables here. Come and take a look at what I have got here. What I'm going to do is I'm going to blanch all the vegetables first and put it all the side, the broccolis, and then I'm going to have the centralized with all the seafood and other mixed vegetables with the beancurd, and it will be a little bit spicy sauce. Okay, let's see all the vegetables what I've got here. I've got some broccoli, I've got some bell pepper, I've got some asparagus here, I've got some carrot here, I've got shiitake mushrooms here, and also some snow peas here, and also I've got beancurd here, I've got fish cake and some squid. And then for the sauce, I'm going to use some spicy bean sauce, and also some garlic and chopped ginger and some chilies, a little bit of sugar and oil and some pepper, and finish starch with 1 egg white with cornstarch. Very simple, very easy. Hope you all do it at home. I'm going to add some oil here. I'm going to add all the vegetables inside here. First I'm going to put in the broccoli. Do not overcook the vegetables like broccoli. Broccoli has got very good calcium in it. All the green vegetables, let's say you take all the bok choy, spinach, celery, all the green vegetables has got more calcium. So do not overcook the vegetables so you lose all the vitamin and minerals. So just blanch them very lightly and then take it out. Then you can actually, I'm going to put it on the side edges here. Exactly amount of broccoli to cover the whole plate. Okay, got all done. And that look very greenery, very nice. Okay, next I'm going to put all the rest of the vegetables inside here. The carrots, the asparagus, also all the other rest vegetables. Well, it's boiling. I'm going to do the sauce here now. Now it's almost hot. I'm going to add some oil. Well, let it bring it to a boil before we can make the sauce. This will be actually cooked. Okay, I'm going to add 1 tablespoon of oil. Then I'm going to add the garlic.
add the ginger. I'm going to add the chilies, so it gives you a nice color. Then I'm going to add the seafood inside there, just raw seafood. Then I'm going to add in the fish cake. You can also add prawns and any other vegetable like fish. Get the hard fish, not the soft fish, because by the time you turn and stir, it all breaks apart. So have to get some kind of cod fish or hardened fish, okay? Not the soft fish. You can also use salmon fish if you want to. I'm going to add in the bean paste. Now I'm going to add all the vegetables which is already boiled here into this one here. I'm going to add about a little bit stock from here, about 2 big spoons, so you get some sauce out of here. I'm going to add some sugar. Now I'm going to add in the tofu. Once you add the tofu, do not stir too much, very lightly. Add some pepper. Bring it to a boil. Get a cornstarch ready. There's an egg yolk. Put in the egg yolk. Egg white. Put in the egg white. Now it's ready. I'm going to put in the middle of the vegetables. All the broccoli on the side edges here, I've got in the middle, I've got all the mixed vegetables and also some tofu, some seafood and everything with the beans, spicy sauce and all that inside here. It's got very nice aroma and you should try this at home. I'm going to taste this and tell you how good is it. And now is the tasting time. Wonderful. Oh, this is really hot. It's really hot. Smoking hot. I'm afraid. Oh no. It's so fantastic. So beautiful. I tried the carrot. The seafood is very good. Taste of the spicy sauce, bean sauce is also very nice. This is so fantastic. You should try this at home. I'm Chef Arifin from Singapore Choice. Bye-bye. Hope you try this at home. സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ സെഗ്മെന്റിലൂടെ പങ്കുവച്ച കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത സൺഡേ വീണ്ടും കുറേ അധികം കാഴ്ചകളുമായി വരുന്നവരെ ബൈ.